om verder te gesels oor transformasie en indiensnemingspraktyke veral in die privaat sektor. Is die redakteur van Moneyweb Ryk van Niekerk en die politieke ontleder Khaya Sithole steeds hier by my en 'n arbeidsregkenner van Wits Universiteit, Prof Marius van Staden, sluit nou ook by ons aan. Ryk, so watter aar is deur hierdie herrie raakgeboor? Kyk, ek dink, regstellende aksie en transformasie is nou al met ons vir 2 dekades. En daar is sekere maniere hoe dit gedoen moet word en daar is sekere maniere hoe dit nie gedoen moet word nie. En ek dink die manier hoe dit hier gedoen word is nie reg nie. Daar is 'n brief uitgestuur, ek het daai brief gelees en gedink, dit is nie die manier om interne beleide te formuleer en in werking te stel nie, want dit was amper 'n hamer tipe van manier hoe hulle dit gedoen het. Dit sal so gebeur, klaar. En ek dink nie daar's in ag geneem dat dit nie die regte manier is hoe dit gebeur het nie. Ek dink dit is 'n menslike hulpbron, absolute flater wat daar plaasgevind het, eerder as miskien 'n politieke motief. Marius, is hierdie nie soos wat Dis-Chem sê 'n geval van 'n maatskappy wat bloot reëls moet navolg wat die regering daarstel nie? Wel, dit is nie net 'n menslike hulpbronflater nie, dis ook 'n massiewe regsflater. Want ek sou gedink het dat Dis-Chem se regsafdeling nou al vir hulle moes meegedeel het dat dit 'n fout was, dat dit beslis nie die regsposisie is nie. Enige van my studente moet weet dat 'n moratorium of 'n kwota wat geplaas word beslis nie judicieel geregverdigbaar kan wees nie. En ek dink dit is juist die vreemde ding hier is dat Dis-Chem nog nie uitgekom het om dit reg te stel nie of om te sê dat hulle binne die grense van ons regstelsels wel sal optree nie. So ja, hulle het wel verskoning gevra vir die toon van die dokument, maar hulle het wel niks gesê oor die feit dat wat hulle voorstel in daardie dokument wel onwettig sal wees nie. Khaya, if we look at the senior management of Dis-Chem, so according to Daily Maverick, the 10-member board only has 4 black people. That does not seem very transformed. Not at all. And I think in the context of where we are in South Africa, we tend to obviously try to map a particular board's profile against the national demographics. And of course, that comes with particular limitations because if you're in a very specialized industry, then you cannot look at the general population. That's where the idea of the economically active population started off about 20 years ago when people acknowledged that, generic broad numbers are not going to get us there. But I do think that obviously when you then take the view as the board of Dis-Chem that you want to issue a press statement of this nature, you probably should expect that people are going to question why the tone is not being set from the top, because it did feel like it was simply a very random and a very arbitrary way of engaging with this, but it's a very delicate issue. And of course, the reality here is that wherever you are on the racial spectrum, if you're working at Dis-Chem and you see a letter of this nature, it does create anxieties about, well, what does it mean for me if I have this job and suddenly there's a moratorium? What happens if the next 10 applications do not meet the dynamics that the board is asking for? What will they then do with the people that are inside? So how will they get there in the absence of getting the new talent into the room? So those anxieties were something that they should have thought about, but clearly they didn't by the time they issued that, even if it was an internal document that somehow made its way to the public domain. Ryk, so die kommissie vir gelyke indiensneming sê transformasie beweeg teen 'n slakkepas. Waarom dink jy beweeg dit teen 'n slakkepas? Ons het tog die wetgewing in plek. Wel, dan moet seker 'n wil wees om dit in werking te stel. Mens kan iemand met 'n stok slaan om iets te doen, maar op die einde van die dag gebeur dit nie. Ek neem aan dat baie keer is dit besluite van maatskappye om dit nie te doen nie, veral as maatskappye nie met die staat besigheid doen nie. Maar die reëls is daar. Dit is word baie swakker in werking gestel as wat dit moet wees, maar ek dink daar is nog sensitiwiteit rondom dit. Maar weer eens, ek weet nie of mens met 'n wet sekere mense kan dwing om goed te doen nie. Marius, wat dink jy? Dink jy die mens kan met wetgewing transformasie bevorder? Ek dink so. Ek dink wel dat Dis-Chem wel nie hierso gedryf was deur enige hoë morele doelwitte nie. Ek dink dis dood eenvoudig. Dit het baie duidelik uitgekom uit die memorandum dat hulle bang is vir die boete wat opgelê gaan word. So hulle het nie een of ander wonderlike doelwit van transformasie gemaak nie. Hy het nie gesê dat dit in die belang van die land en die besigheid is om te transformeer nie. Hy het gesê dat dit belang is om nie die boete te kry nie. En dit is vir my wat ongelukkig vir my uitstaan en wat dit vir my baie moeilik maak om simpatiek te wees teenoor Dis-Chem. Khaya, so this is a difficult and an emotional conversation, but it seems as though corporates are leaving it to the state to have this conversation. Why do you think some of our big corporates are not moving ahead of
of these difficult issues? Look, I think the expectation that the state had when it came up with all these laws and these regulations is that there was going to be an organic and a voluntary process towards getting there. And of course, everybody thought, well, for as long as we can keep what it is that we're doing without actually suffering any punitive, penalties, for example, then it's simply the way things are. But I have a strong suspicion that in the Dis-Chem case, they felt that the threat of them being fined was much higher. Maybe they would be notified of a looming audit or something like that. They then say to them, look, guys, we're going to have to at least give the impression that we're doing something about this. So the fact that other corporates don't seem to have actually done it at this level is probably a manifestation of two things. Either they do not believe that the state can do much with them, simply saying that the resources quite simply don't exist, or in the alternative, there is maybe the thinking that, well, actually, in light of where we are and in light of what the state has to deal with, they are not going to focus on this as a particularly important issue. But it is an important question that everyone must deliberate on to say, well, if all the corporates have got a transformation plan, for example, what is the consequence of not meeting the transformation plan? Is it simply a document that no one ever follows up upon? And if so, how do you get people to move forward? Is a punitive regime the way to go, which is what the current minister seems to be advocating for, at least more explicitly, because I think it's always been there looming, but no one has actually done it properly. So it's a difficult one to sort of figure out why corporates are reacting differently. Maybe they've just learned to communicate it better internally to tell people what the plan is. Some critics of this kind of legislation would say if it was scrapped overnight, more jobs would be created. Do you agree with that? It's difficult to say that in the South African context, because I've always said that in every time when we talk about the jobs conundrum, if I told you that there's 10,000 more jobs tomorrow, 10 million more jobs, you actually have to then ask the question of whether the skills to actually get into those jobs do exist. So the regulations themselves, you may scrap them overnight, but it may not have that huge influx of jobs that people expect, because even when you then ask some of the organizations, well, is the reason you're not employing simply because there's a law that says you must employ X, Y, Z, given the fact that, the regulation have been so weakly overseen, no one's going to say that the reason we haven't employed 10,000 more people is because we think the law is going to be an impediment. South Africa is not at that stage yet, so I don't think it's going to unleash a workforce overhaul. Marius, maar wat staan 'n maatskappy te doen indien hy nie 'n gepaste swart kandidaat vir 'n bepaalde posisie kan aanstel nie? Wel, ek dink nie dat dit so 'n rigiede regime het wat ons tans het nie. Ek dink dat daar voorsiening gemaak kan word in 'n indiensnemingsprogram of plan. En ons howe ook, wanneer hierdie boetes toegeken word, neem in ag die feit soms dat daar nie gepaste kandidaate is nie, en die howe kan dan die boetes verminder. So dit is regtig glad nie so rigied nie, en daar is konsultasieprosesse wat voor die tyd plaasvind om die teikens reg daar te stel. So ek dink as die Dis-Chem se verweer is dat hulle nie genoegsame in die verlede genoegsame swart persone kon aanstel het nie, dan kon dit net doodeenvoudig gereflekteer gewees het binne hulle indiensnemingsplan, en dan sou hulle nie 'n boete in die gesig staar het in elk geval nie. Ryk, maak dit 'n maatskappy anti-transformasie as hy 'n beleid volg van aanstel op grond van meriete? Interessante vraag. Kyk, meeste maatskappye wil die beste moontlike mense aanstel wat hulle kan. Dit gaan produktiwiteit verhoog en dit gaan die maatskappy verbeter. Nou, daar's ook 'n verskil tussen meriete en persepsie van meriete. En want baie keer dink sommige maatskappye hulle kry nie 'n geskikte swart kandidaat nie, en daarom word daar 'n wit persoon aangestel. En ek dink dit is ook 'n kultuurding by maatskappye en die manier hoe mense aangestel word. Maar ek dink dis 'n grys subjektiewe area. Ek weet nie wat die regsopinie daaroor is nie. Maar dis 'n subjektiewe ding wat jy moet besluit. Luister, is kandidaat A beter as B, en indien wel, hoe werk die rasse implikasie daarvan? Khaya, do you think it's fair to reduce this to, on the one hand, it being a conversation about reaching racial targets, and on the other hand, making appointments based on merit? Look, I think every single business has taken the view that they need to find the right balance between saying that these are the skills that we need and this is the transformation mandate that the country has to follow. Whether any of the businesses are getting right on a continuous basis is the big challenge here. And if you look at what that letter seemed to imply, was to
say, well, perhaps the reason we're not getting there is because you guys don't see the cost to you. So let me put it as a key performance indicator, for example, so that it creates that sense of urgency around the middle managers for them to say, well, actually, we have signed up to this much bigger transformation plan. If they turn around and say, we've looked and we can't find the resources, then that becomes something that the board has to deliberate on and figure out how to proceed. Marius, is die antwoord om transformasie te bevorder meer wetgewing, strenger wetgewing? Ek is nie noodwendig seker nie en ek is ook nie noodwendig seker of die voorgestelde of al die nie aangename wysigingswet op die wet op billike indiensname regtig die oplossing is nie. Ek is nie noodwendig so bekommerd oor die effek daarvan nie, want ek dink nog steeds dat die sektorale teikens wat gestel kan word nog steeds in 'n hof aangeval kan word. Maar ek wonder of daar nie meer inkoping moet wees vanaf besighede self nie. Dat besighede nie miskien moet besef dat dit wel in hulle eie belang is om ook te transformeer nie, dat dit besigheidsin maak. En ek weet nie of ons in Suid-Afrika tans daar is en ek weet nie of wetgewing dit noodwendig kan reël nie. Maar ongelukkig sien ons ook gevalle waar hierdie wetgewing uitgebuit word om net 'n handjievol elite te verryk. Ja, absoluut. Kyk, dis ook soos hy nou gesê het, 'n mate van perspektief. Sommige maatskappye wil net nie swart mense aanstel nie en daar's redes voor en aan die ander kant is daar die beskikbaarheid van sekere vaardighede wat net nie beskikbaar is nie. Vir my is dit 'n amptelike tipe van 'n jy kan nie mense dwing om sekere dinge te doen nie. Wetgewing is daar en jy kan boetes stel, maar op die ou einde daarvan, jy moet stop by 'n rooi lig in die middel van die nag en mense doen dit nie. Nou hierdie is 'n baie gepolitiseerde onderwerp daarbey en dit maak dit baie moeilik. Ek weet nie wat die oplossing is nie. Ek weet nie of wetgewing die oplossing is nie. Ek dink vaardighede is die oplossing. As enige onderneming iemand kan aanstel wat vir hulle gaan geld maak, gaan jy daai persoon aanstel. En dit is nie 'n rasbesluit wat geneem moet word nie. As 'n sekere vaardighede beskikbaar is om sekere goed regtig doeltreffend te doen, dan gaan hy probleme nog om in 'n groot mate dalk oplos. Presies. Ryk, Khaya, Marius, baie dankie. Gaan kom nie.